Thank you all. And I come again to introduce our second speaker. As I said, this time the oration was something different. It was about going beyond ophthalmology. We went a little bit beyond the human. Now we are going to go even more further, more towards the nature. It is a pleasure to introduce to you Mr. Nirav R. He was born and brought up in the town of Srinagar. So it is a small town, actually it is the biggest. That is, it was big enough. And since childhood, he has been interested in birding. I think watching birds, documenting them, seeing them, following them. You know, as he said by himself, he may be a pharmacist by education. He did his B.Pharm from Pune, but he is a naturalist by heart. So since last almost 25 years, he has been following birds, and I'm talking about the flying kind. And since last 20 years, he has put resources to get very high-end photographic equipment to document all the things that he has been doing. Since more than 1 decade, he has been studying the birds of prey of the Indian subcontinent. You won't know, but he is a master in raptors. Raptors means the birds of prey like eagles, kites, harriers. So if you have any question, any doubt regarding the identity of the bird or of a raptor, you just have to give him a call and send him the photos and he is a master at raptors. And he has been doing this for over a decade. And he does not only do raptors, he has also been amongst the first to document the Chilodona tiger, that is a black dog in the Indian subcontinent. The first photograph of this species identified in the Indian subcontinent was his. He has also been studying the breeding of red-necked falcons, that is Falco chihuahua, since last 18 years, and his study, his documentation has been published in the US Journal of Raptor Research, which is a very high honor. Because of all his experiences in birding, he is also an administrator of the eBird India for the entire country. And eBird India is the largest platform for bird watching. His photographs have been published in more than 100 national and international wildlife journals. He has also contributed his images to a lots of national and international canals published by institutions like World Wildlife India, NHS, and Asia. He has been awarded the second prize as the Wildlife Photographer of the year 2008, just back when he was very young. His pictures were selected to represent India in the International Photography World Cup and won the first prize in the category in 2010. This is he likes to work more towards the research of raptors in the coming year. And wait a minute, this is not all. You know Indiana Ophthalmics, okay? A huge company. And he is not mentioned it over there, but I think he is a CEO. So he works in Indian Ophthalmics plus finds time to all these things. So don't tell me any of you ever that you are busy. He is busy and he does all these things.
You are also can do ophthalmology as well as whatever hobbies you say. Please welcome Mr. Nirav R. I forgot to mention it. I don't even know you did not know Nirav R. But if you read the name of the person of the photographs that you get at the galleries every year, it's his name. And not only birds, animals also. So it's a little different topic. I would like to introduce myself first as CEO and partner of Indiana Ophthalmics. Our video also, but I am cutting it short. It's not a professional video, it's a small talk. So we'll get directly to this. Alright. Wildlife photography માટે મને ઘણા બધા લોકો ઓળખે છે. So photography is one of my interests. I am doing wildlife photography since almost 25 years now. But along with wildlife, I am more into science of the birds also. So I'll just give a little bit of brief of what I do when I go into photography. My calendar is of the voice and I'm getting huge appreciation from all of you. I'm really thankful and grateful to everyone for that. But besides that, photography is one part and enjoying in nature is something else. So only one advice from me to everyone here is get your kids, get your grandchildren into nature, let them enjoy nature, and that is how they get that inner peace and the inner happiness. Nature is that one thing which gives you everything. और જ્યારે વધારે ટાઈમ નેચરમાં સ્પેન્ડ કરો ત્યારે એના વિશે વધારે ખબર પડતી જાય જેટલું વધારે ખબર પડતી જાય એટલું આપણને ખબર પડે કે આપણને કઈ નથી ખબર પડે ઓકે ધેટ ઇઝ નેચર હું તમને થોડા એવા એક્ઝામ્પલ આપું છું ખાલી that મારું એક 17-18 વર્ષનું એક સબ્જેક્ટ ઉપરનું રિસર્ચ હતું that was red-necked falcon. This is the bird આને કહેવાય red-necked falcon અને માથા પર લાલ છે આ falcon છે. This is one of the very rare only breeding falcon in country. ઇન્ડિયામાં ખાલી 3 falcons breed કરે છે and this is one of them. It is very rare. But આપણા સૌરાષ્ટ્રમાં ઓવરઓલ આખા ઇન્ડિયામાં ઘણી બધી જગ્યાએ જોવા મળે છે પણ આપણા સૌરાષ્ટ્રમાં ઘણી બધી જગ્યાએ જોવા મળે છે. But still the numbers are very rare, so encounters are very rare. So આ સ્પીસીસનું મારું સ્ટડી છે એના બ્રીડિંગ બાયોલોજીનું મારું સ્ટડી છે જે ઇન્ટરનેશનલ રિસર્ચ પેપરની રીતે પબ્લિશ થયું છે. I am just giving very brief outline of it which will make you a little interesting about this thing, how it is. So this is the bird. આ ચોટીલા પાસેની રાજકોટના ની વીડી હોય આણંદ પરની વીડી કહેવાય it is the geographical location of between સુરેન્દ્રનગર and રાજકોટ ત્યાંનો ફોટોગ્રાફ છે. So this is the adult pair of red-necked falcon. એમાં રિવર્સ હોય male are smaller in size than females. Females are bigger in raptors and males are smaller size. આ થોડું ડિટેલ આ શું છે it is known as red-necked falcon. It is a resident throughout India. Overall it is very rare as a species. It is found in Africa also. But આપણે ત્યાં જોવા મળે છે it is limited only in India. India અને પાકિસ્તાનમાં અને બાંગ્લાદેશ અહીંયા સિવાય આ સ્પીસીસ બીજે ક્યાંય નથી થતી આખા વર્લ્ડમાં. આનો ઇન્ડિયાનો ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે. ઓકે so fairly it is dotted distribution throughout India. Observation છે ખાલી આ નેશનલ ફીચર્સ નથી. ઓકે આ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે અને because it is such a rare falcon and I was getting opportunity to see them on a very regular basis, so therefore I started working on a scientific paper on breeding biology of this rare resident falcon of our region. And based on 16 years of significant data collection, I have a paper which was published in 2023 recently last year, and it was one of the first study on this species ever on the breeding biology. I am going to outline here the publication part. Okay, our observation is next and interesting. At Tata વર્ષમાં 16 વર્ષ 39 nest record થયા છે in 18 different territories. અલગ-અલગ territories છે. એક વર્ડ એક territoryમાં હોય તો એનાથી બીજી territoryમાં નથી જતું usually. પણ તમે જ્યારે જાઓ તો દર વખતે મળે એવું જરૂરી નથી. So I recorded 102 chicks which fledged to their adulthood.
Okay. And along with that, જ્યારે ઓબ્ઝર્વેશન કરતો હોય ત્યારે એ because it is a raptor, એ અલગ અલગ વસ્તુ એના માટે પ્રે લઈને આવે અને what all species of prey it brings to feed the chicks. That was also one of the part of study. So this is how it is once again. આ બર્ડના મેં 39 nests were observed over a very long span of 16 years. પછી ધીરે ધીરે ખબર પડવા માંડી કે ક્યાં મળે કેવી રીતે મળે the numbers increase gradually. So એનામાંથી there were two types of locations of nest. There is a nest trees પર હતા અને 26 nests were on pylons. Electric pylon ના એમાં nest કરવા માંડ્યા. Okay. Why? Because the probable reason is that ये વધારે ઊંચું સ્ટ્રક્ચર છે they want high vantage point કે જ્યાંથી આપણે સ્કેન કરી શકીએ. So that is probable reason that they would have preferred this. ઝાડ ઓછા થતા હોય એવી બરાબર લીડ્સ. હવે એના ચેલેન્જીસ હોય બંને ટાઈપના નેસ્ટ છે બંને ટાઈપના ચેલેન્જીસ હોય. What are the challenges? The challenges of pre-nest is the nests are more or less concealed. It's difficult to hide. એટલે આ ઝાડની અંદર આવી રીતે નેસ્ટ અને એની અંદર બર્ડ બેઠું છે. So when you are traveling, when you are in the field, to find a nest which is in such a situation, it is usually difficult. So ઘણી વખત એવું થતું કે આપણે પાસ થઈ જઈએ પણ because with 25-30 years of experience, so it is very difficult to find this bird, especially the nest. So this is one of the challenges for pre-nest. So pre-nest my issue or pylon nest my observation my issue. Pylon nest માં શું થાય? Pylon nest માં similar situation. The problem is that pylon nests are too high. So the nests are easily located. કે બહુ બધા pylons માં બહુ બધા nest દેખાય. But એમાંથી આ bird એમાં સેવ નથી. To find that is very difficult again. Okay. So there are too many nests in pylon and they are too high. It's difficult to see the activities inside the nest. Okay. And that's why it is difficult to. So it is difficult to observe the activities inside. So this is when the chicks are hatched. જ્યારે incubation થતો ત્યારે એમાં જોવાની possibility ઓછી છે. I prefer to avoid using drones and these things. It technically possible છે, but ethically I am not really disturbed થાય કે બધું થાય. I try to avoid these things. So જ્યારે eggs ઉપર hatching થતું હોય, I avoided all the other details કે nestમાં જઈને જોવું કેટલા એકતા છે. I avoided those things. Once the chicks are hatched, પછી એમાં આપણે જોઈએ ને જેટલું દેખાય એના પરથી આ ડોક્યુમેન્ટેશન થઈ જાય. So when the chicks are very small, એ નાનો પેપર છે બોલના સાઈઝનો હોય જ્યારે બચ્ચું જન્મે ત્યારે. So it is very difficult to observe કે એમાં કેટલા બચ્ચા છે એની અંદર. So only time we get to see how many chicks are inside is when the bird comes and feeds the chicks. એટલે જ્યારે આવે અને તે કે ખવડાવતું હોય at that point of time you should have binocular, you should have camera, you should be at such a point કે ત્યારે તમે ઓબ્ઝર્વ કરો અને તમને જોવા મળે કંઈ. So that is how you observe. હવે આ એક નેસ્ટની પાછળ એટલીસ્ટ 7 થી 8 વિઝિટ થાય. એક સાથે બધા બર્ડ ટેસ્ટિંગ કરતા હોય. નેસ્ટિંગ પીરિયડ ઇઝ ઓન્લી ફોર 60 days પ્લસ ઓર માઇનસ 15 days. આ ટાઈમની અંદર જવાનું અને જઈને તમે જુઓ એના પછી મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ ઇટ ઇઝ સચ અ સિચ્યુએશન કે તમે ત્યાં જઈને જુઓ ત્યારે there is no activity. તમે ઓકે આમાં there is another interesting thing. When the female is the only gender which incubates and takes care of the nest. Male responsibility છે કે food લાવવાનું અને female ને આપવાનું. When female feeds the chicks. Okay, more or less similar. So the male usually goes out and એ જ્યારે લઈને આવે એટલે જ આવતું હોય. So now ઓફિસમાંથી નીકળ્યા હોય it's very difficult time. So these are the actual challenges of my personal challenges. કે ઓફિસમાંથી ગમે તેમ કરીને સાંજે 3:30 વાગે ઓફિસ કામ પતાવી નીકળો અને 4 વાગે રેસ્ટ પર જગ્યાએ પહોંચો અને ખબર પડે કે સાંજે 4 થી 7 વાગ્યા સુધી મીટિંગ કરવા આવે નહીં. So we don't know what happened. Now I don't have time to go there next day because I have some other work. Okay. So how the challenges હોય. So only time you get to see activities when the feeding is happening. So the patience is one key thing here. The jઈને જોવાનું there is nothing happening at all. 2 કલાક બેસવાનું જોયા આપણને કઈ મતલબ નથી. Similar thing is in the pre-nest. Pre-nest માં cavity બહુ ઓછી હોય છે. તમને જોવા મળે કંઈ. Sometimes the nest is big and the cavity is very small. So you
what's happening inside. So these are little bit the tennis ball sized birds with white down feathers. थोड़ा मोटा है ત્યારે ઓકે chicks takes only 30 days. એકવાર ઈંડામાંથી બહાર આવે within 30 to 35 days the chick starts flying. And the time period which we get to observe when it is nesting is only 30 days. Okay, so 30 days ની અંદર તમારે જે observation છે બધા પતી જવા જોઈએ. So although I didn't observe the clutch size of the bird, clutch size એટલે કેટલા ઈંડા મૂક્યા છે. In most cases there were 3 to 4 chicks which were raised by each pair usually. Okay, now my study was कि एक पेयर में कितनी वक्त सक्सेसफुल नेस्टिंग થાય છે. એકવાર નેસ્ટિંગ થાય તો નેસ્ટિંગ સક્સેસફુલ થાય છે. જો સક્સેસફુલ થાય એટલે ઇવન એક બર્ડ જો એનો શીપ ઉછળી જાય તો એને સક્સેસફુલ નેસ્ટિંગ કહેવાય. અને એવા જ્યારે સક્સેસફુલ નેસ્ટ થાય તો એકમાંથી એવરેજ કેટલા બચ્ચા બહાર નીકળે છે so that we know that future generations માં આ સર્વે થશે કે નહીં થાય. So that was the main purpose of the study. Okay, the young is considered to be flight when it takes the first flight. Of our technical system, nesting considered successful when it is. In my study, the success ratio was 90%. 90% of the nests were successful. That means at least one chick was placed out of the nest. That means कि खाली આપણે ત્યાં આ જે સર્વાઈવલ રેટ છે વધારે છે. આ સ્પીસીસ ના બીજા એક બે નેસ્ટિંગ ના બીજા સ્પીસીસ થયેલા છે તો જેમાં આટલો સારો સર્વાઈવલ રેશિયો નથી. So that means our habitat is preferred for this bird. આ ચાર મોટા બચ્ચા થઈ ગયેલા હોય એના છે. So these are 4 siblings of one pair. હવે એની productivity કેટલા બચ્ચા થાય. So on an average in my study of 39 nests it was 2.5 chicks per nest. This was the highest recorded for this or any other bird which is similar to this species. આવું જે વસ્તુ કમ્પેરિઝન આફ્રિકામાં આવા સામે સિમિલર એક ફલકરતા છે એની પ્રોડક્ટિવિટીનું સ્ટડી કરી 1.3 છે જ્યારે આપણું 1.2.5 છે which is very big. Similarly આ એક એડલ્ટ છે અને 4 બચ્ચા છે. So most average there were 3 chicks in most of the nests. So reverse sexual dimorphism even જ્યારે નાના બચ્ચા છે ત્યારે એમાં reverse dimorphism very clear છે કે નાનો છે એ મેલ છે અને મોટો છે એ ફીમેલ છે. So હવે આ લોકો માટેનો શું ચેલેન્જ છે કે also see that the chicks are in extreme condition because the heat of April May in Gujarat the cyclone periods seems to be very dangerous. કારણ કે આ એપ્રિલ મે માં બચ્ચા આવે એટલે પૂરની જરૂર હોય અને આપણું સુરેન્દ્રનગરનું અમારું ટેમ્પરેચર સમય અંદર રહ્યો 42 to 46 આની એવરેજ ટેમ્પરેચર આખા દિવસનું હોય. તો એ સિચ્યુએશન ની અંદર આ બર્ડ્સ they are there in full heat. They are surviving. Okay, I have already your sexual dimorphism. Identity. So this was one part. Second part is શું birds અથવા શું વસ્તુ લાવે છે એને chicks ને ખવડાવવા માટે. So the main species is predominantly a bird eater. એટલે એ bird species maximum nest પર લઈ આવે છે. So I observed 76 prey deliveries. Total આખા 76 વખત શું વસ્તુ લાવ્યું ત્યારે observed it. And in that 71% of passive forms. Passive forms એટલે ચકલીની સાઈઝના bird બધા. 9% were galliforms and then water poison, column forms this, hola, and a column forms here. And up to 8% were non-agricultural. Okay, so they are primarily bird feeders. अलग-अलग जगह photographs है. So आ एक लाख से जो लोग यूज करे छे. અહીંયા માર્ટિન સ્પીસીસ છે એટલે પેલ માર્ટિન કહેવાય એટલે here it's a meteor bird desert meteor કહેવાય છે. Along with birds it also feeds on rodents, reptiles, bats and insects. અત્યારે કોઈ નામથી is a lizard. There are some interesting observations. Redneck falcons are very aggressive. They are nesting on a net. That it is really it's a very big bird. And મોટું વચ્ચે મોટું ઈગલ હોતું હોય ને this will not allow that bird to come anywhere close to the nest. It just go mob it and chase it off. Crows are
is not helpful. I basically अंदर एक नेस्ट कीजिए रहता हमारे स्टडी के अंदर. We don't know actual reason, I don't know, but probably it was because of crow that the bird's nest was disturbed or maybe the eggs were eaten up. This is not correct. જ્યારે બચ્ચા પોતે નીચે પડી જતા હોય તો 3 dogs are different. નીચે બે બચ્ચા છે. So the red-necked falcon story ends here. It is one of my favorite birds. અમારું publication થયું છે 2023 માં. My study was up to 2021. Still 3 years now. Still after 2 more years I will be making an addendum to it. My study is still going on this. So let's hope that bird gets its place in the environment and we look forward to conservation. Another interesting topic, very small topic, is raptor migration. આપણે ઘણા બધા birds આપણે ત્યાં winter માં આવે છે અને summer માં જતા રહે છે પાછા. So now the one very interesting question. આપણે there is one bird to study there is called osprey. Osprey મત્સ્ય ભોજ કહેવાય. શિકારી પક્ષી માછલી ખાય. અહીંયા last study પ્રમાણે અમારા documentation છે એમાં the bird comes in India in first week of September. Okay. Stays in India till last week of April. Just goes back to Russia all the way, lies down. May, June, July, August, 4 મહિના રહે. સપ્ટેમ્બર નું પાછું. ઓકે. સો આપણા માટે એ વિદેશી પક્ષી અહીંયા આવે છે. એવું આપણે માનીએ છીએ કે પક્ષી વિદેશનું પક્ષી આપણે ત્યાં આવ્યું. આપણે એ વિચારી શકીએ કે શું વિદેશનું પક્ષી અહીંયા આવે છે કે આપણું પક્ષી છે ખાલી બ્રીડ કરવા માટે એને જગ્યા નથી મળતી કે બ્રીડ કરવા ત્યાં જાય છે. That is a correct way to think it. So I see raptor migration in such a way that these are our birds. We are just not having the business environment to breed here. That's why they are going back to their breeding area where they want. But they are mostly our birds. हमारा study बहुत सरस वस्तु है. अरे raptor में study के जो तो लिखा है. आ eagle है. आ eagle ની નીચે પગમાં ring પહેરાવેલી છે. Okay. So જ્યારે raptor નું કે કોઈ પણ birds નું study થતું હોય migration study. Migration study બે રીતે થઈ શકે. One is કે તમે birds ને પકડો અને એના પગમાં ring પહેરાવો અથવા ગળામાં band પહેરાવો. Okay, and then you release the bird again, and then there are chances કે જ્યાં કોઈ અલગ અલગ જગ્યાએ જાય કોઈ પક્ષી જોઈ જાય પક્ષી કેપ્ચર કરે તો ring આઈડેન્ટિફાઈ થાય અને ring નું ઇન્ફોર્મેશન મળે ત્યારે આપણને ખબર પડે કે bird ક્યાં ક્યાં ટ્રાવેલ કર્યું છે. So for that the challenge is that we have to do very large number of birds. કે જ્યારે તમે 10,000 birds કરશો ને ત્યારે એનો recapture ratio 200 આવે છે. Okay, so તમે એટલા જ કારણ કે તમને અહીંથી bird જવાનું છે you don't know whether if someone is going to see it or not. If someone is going to see it, whether they are able to identify the number on the ring or not. So that is one thing which can be done on a very large scale, but the capture ratio is less. Second way to do it is satellite imagery. કે bird ની ઉપર GPS લગાડવામાં આવે and then the entire track of what the bird do, all the movement બધું જ આપણને મળે. But the challenge of that is that તમે બહુ વધારે નંબર ઓફ વર્ડ્સ નથી કરી શકતા. For that the one word approximate price is 10 to 12 lakhs. એક વર્ડ ને કવર. Okay. કારણ કે એનો કમ્યુનિકેશનનો પ્રોબ્લેમ છે. So there are GPS GSM tags these days કે જે કન્ટ્રીમાં જાય ત્યાંથી એ જ્યારે એ નેટવર્કમાં આવે મોબાઈલ નેટવર્કમાં આવે ત્યારે એમાંથી SMS દ્વારા આપણને GPS અને એ બધી ઇન્ફોર્મેશન મળે. So when the birds are traveling in areas which are within the border, કે એ બર્ડને બાઉન્ડરી નથી એ બધું ઉઝબેકિસ્તાન જશે તો ઉઝબેકિસ્તાનના રોમિંગ નેટવર્કના SMS ચાર્જિસ લાગશે. ઓકે, તો એક બર્ડની પાછળ 10 થી 12 લાખનો એવરેજ ખર્ચો હોય છે તો ટેગિંગ. તો તમે બહુ વધારે બર્ડ નથી કરી શકતા. તો વોટ એવર ઇન્ફોર્મેશન યુ ગેટ બાય ધીસ so these are two ways of doing. So આ એક બર્ડ છે રિંગ કરેલું છે. Similarly, okay, અમારો ફોટો છે પછી આ એની ઇન્ફોર્મેશન એને રિંગ કરીને આપી then with my name and this photograph is included on their website with ગુજરાત કે આ વર્ડ એ લોકો રશિયામાં ટેગ કરેલો હતો અને ગુજરાતમાં આપ્યું. આ one of them to report it today. Similarly, આ એક falcon છે. Falcon નો ring છે. Okay, on the right you see a metal ring there. So this bird was captured in Dubai. એ જ્વેલરી પ્રોડક્ટમાં તો એ દુબઈમાંથી છોડવામાં આવ્યું અને એ બર્ડ અહીંયા રિઝર્વ ઓફ માં આવ્યું.
And then it stayed here for the entire winter. It went back to Kazakhstan and Uzbekistan. ત્યાંથી next year ફરીથી આપણે ત્યાં આવ્યું. Okay. So our rainbow, this is how rain birds get captured. Second was to say is a Amur falcon. It's a very interesting phenomenon. Amur falcon is a bird. Unfortunately, આ જનરલ છે કે આ ફોટો આપતો તો મારે કઈ નથી. Amur falcon જો રેડ falcon છે એના કરેક્ટર સાઈઝનું બર્ડ છે. હવે એ બર્ડ ટ્રાવેલ ઇટ સ્ટાર્ટ્સ ફ્રોમ એ અહીંયા ચાઇનાની ઉપર જે એન્ડ થાય છે ને ત્યાં અમૂલ લેન્ડ છે ત્યાં બ્રીડ કરે છે. સો ફ્રોમ ધેર ઇન્ડિયામાં આ બર્ડ આવ્યું. ઇન્ડિયામાં નાગાલેન્ડ પાસે એક જગ્યા છે એ નાગાલેન્ડમાં આનો માસ કોંગ્રીગેશન થાય છે. બર્ડિંગ એ લોકોની બ્રીડિંગ રેટ બહુ મોટી છે. બટ જ્યારે એ બધા જ બર્ડ ભેગા થઈને નાગાલેન્ડ અને એ મિઝોરમના એરિયા છે ત્યાં આવે છે. And over there, this is supposed to be the largest gathering of falcons in the world. Because at that place, there are about 3 to 4 lakh falcons at one area. So that is a huge phenomenon. So if એનું સ્ટડી કરવા માટે ઇન્ડિયનમાંથી એ બર્ડને ટેગ કરવામાં આવ્યું. તો એ ટેગ કર્યું નાગાલેન્ડમાં ટેગ થયેલું છે બર્ડ. એ ટેગ કર્યા પછી બર્ડ ફ્લાઇંગ ઓલ ધ વે ટુ આફ્રિકા. એ વિન્ટરમાં આફ્રિકા જાય, આપણે ત્યાંથી પાસ થાય અને બ્રીડિંગ માટે પાછું મોંગોલિયા પાસે ચાઇનાની ઉપર. તો ઇન્ડિયામાં ખાલી પેસેજ માટે થાય છે અને થોડો ટાઈમ માટે નાગાલેન્ડમાં ભેગા થાય અને બાકી રૂટીનમાં આવતા ઉલટા દેખાય. But when this big number of birds fly from one region to other, then the number of sightings that will be. So એક કરવા માટે આ સ્ટડી કરી છે. It goes all the way to Africa, then comes time. Okay. હવે interestingly, ઇન્ડિયામાંથી જ્યારે શોર મૂકી દે છે આ વસ્તુ, then it has a continuous non-stop flight of 3 to 4 days. Non-stop. સવાર સાંજ ઉડ્યા રાખવાનું and it reaches directly શોમાં ગયા ત્યાં જઈને લેન્ડ થાય. પછી ત્યાંથી આગળ આખા એરિયામાં આવે અને પાછું. Okay, this it does 2 times in a year. જતા વખતે બી કરવાનું, આવતા વખતે બી કરવાનું. So this is one of those rare birds which flies over the sea. બાકી બધા birds છે avoid sea. એ આપણે ભૂલી ગયા. એ એક વખતનું સ્ટડી હતું. આ સેમ બર્ડનું 3 વર્ષનું સ્ટડી. ઓકે, દર વખતે ભેગા થઈને નાગાલેન્ડ ત્યાં કોમ્યુનિકેશન થાય, ત્યાંથી એની જર્ની ચાલુ કરે, આફ્રિકા જાય, પછી પાછા આવે. એ બ્રીડિંગ નહીં કરે. આ બી મારું આર્ટિકલ છે. આ ઓસ્ટ્રે જે મત્સ્ય મોજમાં મેં કીધું એ. So this is one this bird that I was talking about. તે બર્ડને સેટેલાઇટ ટેલિમેટ્રી કરવામાં આવે. નેસ્ટિંગ પેર છે. હવે one interesting thing again also is કે જ્યારે એક બર્ડ નેસ્ટ કરતું હોય, જેમ કે રશિયા, ઓકે, આ જગ્યા ઉપર જે ટોપ મોસ્ટ છે ને ત્યાં એનું નેસ્ટિંગ હતું. એ નેસ્ટિંગમાં એ બર્ડ્સને સેટેલાઇટ ટેગ લગાડ્યા, એડલ્ટ પેરને, બેબી પેરને. સો આપણું એક્ઝમ્પશન એવું હોય છે કે જ્યારે મેલ ફિમેલ હોય, હસબન્ડ વાઇફ છે, તો એ સાથે જશે, સાથે પાછા આવશે. But in birds, it is not like that. Another very interesting part is these birds bond for life. Okay, કે જો ઘણી વખત એવું થાય કે અહીંયા બ્રીડ કરે છે ટોપ ઉપર, મેલ બર્ડ ઇન્ડિયા જશે, ફિમેલ બર્ડ આફ્રિકા જશે, આખી વિન્ટર અલગ રહેશે, બ્રીડિંગ ટાઈમે પાછા જ આવી જશે, and they still mate with their own pair only. Okay, very interesting. Nature is amazing. So આ જે સ્ટડી છે એમાં બ્રીડિંગ પેરને મેલ ફિમેલ ટેગ કરવામાં આવ્યા. આ ઉસીના નામની જે બર્ડ છે એ ઇઝ અ ફિમેલ. એ ઉદયપુર આવી, અલગ ટાઈમે નીકળ્યા હતી, એ અલગ રૂટે આવ્યા. એનો મેલ છે ઇટ વેન્ટ ઓલ ધ વે ટુ કર્ણાટકા, તેનો હુગલી પાસે ગઈ, and that bird came into trap of windmill and it died. Okay, so આ નીચે X લખ્યું છે, ત્યાં એ bird died. Then એનું જે પિંક પાર્ટ છે એનો ફિમેલ છે. ફિમેલ છે મિડ પેર. આ ટાઈમ છે જે કોઈનો ટાઈમ છે, જેનો મેચ છે ત્યારનો. આની આગળનો ડેટા પછી ના મળ્યો, કલેક્ટ ના થયો મારી પાસે. So a bird probably would have gone in same place and there is no other mate available. The main pair is not available. Then the mate might search for some other pair to nest. So એનો ફર્ધર શું થયું નથી ખબર. But next again this very bird ઉસીના એ સેમ જગ્યા પર સેમ ઉદયપુરના એક તળાવમાં
આખું વિન્ટર કરવા માટે બીજી વર્ષ આ જ રૂટ લઈ આવી સેમ બર્ડ then this bird again on the way back China માં એ fishing net માં આવી bird also died. Okay, so there are threats, tremendous threats on the bird. તે આપણે ધ્યાનમાં નથી હોતા. આવું બધું થાય ત્યારે ખબર પડે. હવે આ સાયન્ટિસ્ટના 20 લાખ રૂપિયા 2 વર્ષમાં ઉડી ગયા. Okay, bird થાય ઘણા બધા બર્ડ જે લોકો પાકિસ્તાનની ઉપર આવે છે તે શું બર્ડ એ ઘણી અટેક પર હોય છે. So that are these are the risks of studying migration. Okay, હવે છેલ્લી ત્રણ ચાર સ્લાઇડ છે. Again it gets very interesting. આ સ્ટેપ ઈગલ છે. Again મારો ફોટોગ્રાફ છે. સુરેન્દ્રનગર પાસે એક જગ્યા છે જ્યાં રેલ બર્ડ છે. આ રેલ સાથે આ સેટેલાઇટ ટેગ બર્ડ છે. Okay, so when they do a satellite tagging bird, they have a ring also. So come identify that this is the same bird. So I was in contact with the Russian scientists who tagged it. I was continuously monitoring the movement of this bird, and when it came to our area, I was the person to go and find it. बहुत नजीक है, मात्र 80 किलोमीटर दूर है. I went there 13 times. खबर से के bird ना तो देर नहीं होगा तो क्या bird हुआ मुझे. Bird होते हैं, but it was giving signals on that. What I could not do. ये तेरे को जरा बच्चे हम बोला અને ઉપર જે દેખાય છે સોલર પેનલ છે સાઈડના ટેગ વાળો ઓકે અને એ જીપીએસ છે એ સિગ્નલ અને it gives a signal for how it moves. Okay? So let's call this bird as a blue line bird. मैप माने blue line માં આ એક bird છે આ બીજું bird છે again in Gujarat again મારો ફોટોગ્રાફ again for too long એક bird આવે તો પછી હું કાઈ કરું કે આને ગોતી શકે. This was in Kutch. तो हियर के માં જઈ અને જોવાનું ગોળ કે ટ્રાય કરવાનું જો આપણે રેડ કલર નું મેં જે રેન્જ છે another word satellite tag okay and solar panel ની બેટરી માટે છે. So this bird was seen in GRK Gujarat કચ્છમાં મોટો રણ કચ્છમાં. This is the map. Okay, how the birds start. Okay, હવે blue line bird મેં તમને કીધું તો blue line bird તમે જુઓ તો somewhere on the top ત્યાં એને બ્રીડ કર્યું અહીંયાથી આવ્યું બધી જગ્યાએથી ઉઝબેકિસ્તાન કઝાકસ્તાન નીચે પાકિસ્તાન સાઈડથી થઈ અને આ ત્રણ લઈને અહીંયા ઉતરાય કે બોટમમાં નીચે કેટલું ઉતરાણ પાસે દેખાય કે that is a pressurized soil. Okay, આખી સીઝન અહીં રહ્યું નેક્સ્ટ સીઝન ઉપર જતો રહ્યો પાછો એની બ્રીડિંગ ટાઈમમાં એના બીજા વર્ષે પાછું આવ્યું for one time it came there અહીંયા ફરક પડે થોડો. આ જે જગ્યા છે ત્યાં આખું સીઝન રહ્યું એ ગૌચર હતો એટલે ગૌશાળા હતી. મરેલા ઢોર એ લોકો કુંડામાં નાખી દેતા હતા. તો એક કુંડામાં નાખેલા ઢોરને ખાવા માટે ચાલી પડશે. That's why they used to come here. એક વખત because of religious or whatever reason they decided કે હવે અમારે ગાયને કાઢી દઈએ. હવે કાઢવાનું ચાલુ કર્યું bird. Okay, so it came here, did not find birds, did not find food. It had to move off somewhere else. Then it spent its time in Rajasthan. Then it food madi gayi hase. So they find that food also, but our actions have impact which we do not understand. We are supposed to kari rahe hain. There are very large impacts which we are making, but we are not able to understand it right now. Similar, a red bird. Red bird same travel karina. Interesting. A red bird, okay, blue bird, it died again. It died in Rajasthan. It was caught by some locals. Local shikari Rajasthan na ek area na che. They hunted and ate the bird. Okay, the blue line bird, red line bird. एक वक्त नहीं आया. बीची वक्त के डायरेक्ट जामन. Okay, what's the word? बीचे का ऊपर expanded meter again बीचे का नीचे. So this is how the birds travel. थोड़ा bird था, ये थोड़ा ओछा टाइम में स्टडी था. This is how they live. Okay. This is called the migratory life of birds. Okay. Having the birds travel culture, you should see very interesting part.
જે અમુક પાત્ર હતા એ આખું સી ક્રોસ કરીને જતા હતા બટ આ બર્ડ ઈગલ્સ છે આવડું નાનું લેક પાસ કરીને જતા they don't go about it okay they go on the road maps wherever available they go on the ground હવે એ લોકોની પાસે અમેઝિંગ રોશની સેન્સિટિવિટી પણ છે કે ત્યાં એક જગ્યાએ દેખાય તો બીજી વખત સેમ જગ્યા પર બર્ડ પહોંચી જાય છે they have some kind of GPS system inbuilt okay they are able to find their roads another eagle migration હતું એટલે vulture migration છે vulture migration થાય છે જ્યાંથી એ લોકો ટ્રેક કરે છે આપણે ત્યાં આવે છે જે રિસર્ચ સ્ટડી આવે આ બધા રશિયાના સ્ટડી થયેલા છે હવે આ જ વસ્તુ ઇન્ડિયા ચાલુ કરી very recently last 2-3 years so ઇન્ડિયામાં ઈર ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટે tag a few these birds કે અહીંયા ટેગ કરવામાં આવ્યા પછી એ લોકો ઉપર ગયા so now the data is out now India is started this Russia was doing it's quite long but now we are not back એ જ રીતે આ બીજા બર્ડ છે કે અહીંયા આપણે ટેગ કરીને આવ્યા અને રશિયામાં જાય છે so mostly the birds which we are getting in winters are vertical up and down migration okay આ ઇન્ડિયાથી વર્ડ થયેલું છે it goes all the way to Azerbaijan અને રશિયામાં border હવે જો ગ્રીફન વલ્ચર છે એક દિવસમાં આ દીધો કે નેશનલ સ્ટેટિસ્ટિક્સ છે કે એક દિવસમાં બર્ડ કેટલું ટ્રાવેલ કરતો હોય તો એવરેજ ઇન્ડિયન વલ્ચર છે એટલે વલ્ચર સ્પીસીસ એક મહિનામાં એવરેજ 2500 કિલોમીટર ટ્રાવેલ કરે છે ઓન એવરેજ એક મહિનામાં તો ધીસ ઇઝ નાઇસ સ્ટડી 1000 થી લઈને 5000 કિલોમીટરનું સ્ટડી નું એ લોકોનું ડેલી મંથલી હોય છે ટ્રાવેલ કરે so this is about it about the telemetry these things telemetry things we are not doing but I have the scientists who are doing it and they give me inputs of what coordinates and where the birds are going so for me I am doing my documentation through my photography only I use Canon the entire range of equipment from wide angle to super telezoom lenses This is Canon. right now I'm using Canon yes. स्क्रीन बंद कर फोटो